Yeah, ladies and gentlemen, Africans have a way of doing things and a system, and that cannot be ignored. I want to ask men, suppose you want to marry a lady, we ni kijana, umejipanga vizuri, umetafuta mahari, you have dowry, you have planned very well, you want to marry a lady. And then, huyu msichana ambaye unataka kuoa, siku moja ukitembea nyumbani kwao, because unajua mvulana unapojipanga kuoa lazima uende utembee kwa kina msichana, uone wanaishi vipi hapo nyumbani, labda ana relate namna gani na watu wa kijiji, so that you marry somebody who you know and understand. Siku moja upange safari uende kwa kina msichana, kutaka kutembea tu jue mazingira wanaishi yanaendelea vipi. Then unapokuwa pale umekaa unakunywa chai kwa hoteli, labda kwa sababu umechoka, jioni kabisa, mvua inanyesha, then you get your father-in-law. Si amjajuana, you've not made official introduction to the father so that mjuane. So amekaa pale kwa hoteli, mnakunywa, wewe unamjua because unajua men know their fathers-in-law in advance before the fathers-in-law know them. So you are seated there, you are taking tea, na usikie baba wa msichana, because wewe unamjua, hajakujua bado. Nasikia baba amekaa pale na wazee wengine wanakunywa chai, and then you hear huyu baba akisema, hey, ninaye msichana wangu kwa nyumba mkubwa anaitwa Bochabeli, na huyu ndio msichana umepanga kuoa. Hey, mumeelewana, umetafuta mpaka dowry, kila kitu. Halafu nasikia babaka akiongea, hey, msichana yangu, huyu msichana ninaye msichana, anaambia wazee, ninaye msichana, lakini huyu msichana ni mzuri yako, ni mrembo na anatafuta bwana, lakini msichana wangu hata kupika jui, hata ukimpea chakula hawawezi akapika, hata kulala kwa nyumba, nimeenda kumuongelesha amekataa. Kwa nyumba analala mpaka saa 3 saa 4 ya mchana. Hata mama yake waelewani kwa nyumba, anatukana mama yake. Sasa wazee, sijui, hebu nisaidie, huyu msichana wangu nitamfanya namna gani? Na uko pale tu unakunywa chai na mandazi. Baba anaendelea kusema, anasema, unajua huyu msichana wangu ni kisirani. Mimi naona hata ni kama hata bwana ambaye atamuoa ni kama watapikana kwa nyumba. Hapendi kufanya kazi. Ni mtu ambaye anapenda tu kuoga na anatoka na anatembea. Hapendi kufanya kazi. Mama yake hata akiacha vitu ambavyo vinavaa kuoshwa kwa nyumba, the utensils, she cannot even manage. She can't cook. She can't respect her mother. Sasa nikuulize, as a man who wanted to marry that girl, how do you feel? How do you walk out of that hotel? What mind will you go with? Yani, unaenda aje sasa nyumbani? How do you even start walking? Definitely you will feel bad, you will feel demotivated, you will feel discouraged. Yani unasikia kwamba huyu hata nikimuoa, my children won't feel secure, my property won't feel secure. Why? Because her own father has discredited her. He has proved publicly that the daughter is not worth a wife material. Now, why did I bring this example? I brought this example to relate the relationship between Uhuru Kenyatta and Deputy President William Ruto. Uhuru Kenyatta is her father, and Deputy President William Ruto is like a son, a student to Uhuru, because Uhuru is a president. Now, in several occasions, we have seen Uhuru Kenyatta discouraging people from voting in Deputy President William Ruto. Why? Because anasema Ruto disrespects him as the father. Ruto abuses him as the father. Ruto has crippled the economy. Ruto has destroyed his legacy as the president.
Now, when the head of state speaks like that, when you are becoming a president of a country, some people from other countries, they keep eye on you. Yes, unaingia katika kiti cha urais. Are they able to trust you with their investments? Wazungu wale ambao wameweka biashara Kenya, Wahindi wale wameweka biashara Kenya, serikali zingine ambazo zina uhusiano na Kenya, will they have trust in you? Will their businesses feel secure in you? Will their children working in Kenya feel secure on your hands? Sasa Uhuru akienda nje na akiambia other heads of state, ndio niko na deputy president, sawa, tuliingia ofisi pamoja, lakini deputy president aniheshimu. The deputy president ni mtu ambaye ameharibu uchumi wa Kenya, ni mtu ambaye ameharibu serikali nilianza, is a person who keeps backbiting our government. What do you think the other heads of state will think about William Ruto? Wakati mataifa mengine yanaposikia Uhuru akisema kwamba Ruto hatoshi kuwa rais, what do you think? There are other nations that fund campaigns in African countries. Like in Kenya, there are countries that fund campaigns. There are countries that support government in return for business favors. So, how do those countries zinaangaliaje William Ruto? Yesterday, kulikuwa na mazishi ya one of the most respectable head of state. A person who has a legacy. Mtu ambaye alijenga taifa la Kenya. It's known. There were heads of state who attended that meeting, that funeral. Yesterday, the Ricky Mass. Other presidents from other countries, including South Africa. There were so many dignitaries, high-profile people in that funeral. Watu wengine kutoka mataifa mbalimbali ambao walikuwa marafiki sana wa Kenya na marafiki wa mzee Mwai Kibaki walikuwa pale katika mazishi. Then Uhuru refuses to greet William Ruto, his deputy. The heads of state wanaenda na picha gani kwao nyumbani? Definitely watamuuliza. Ramaphosa akifika South Africa, he must call Uhuru Kenyatta kama amuulize, Uhuru president, why do you behave like that on your deputy president? Ni nini? Why didn't you greet your deputy? Of course Uhuru ko respond na mwambia huyo kijana mimi aniheshimu na ameharibu uchumi wangu nilianza. The president of Ethiopia akirudi nyumbani, you could go and call Uhuru Kenyatta back. Why did you behave like that? Why didn't you greet your deputy president? Atamwambia ndio sikumsalimia kwa sababu I want to teach that young man a lesson, kwa sababu aniheshimu na ameharibu uchumi. He has sabotaged my own government we started together. Now, those heads of state watafikiriaje William Ruto? Kulikuwa katika vyombo vya habari and other presidents are watching. Kuna watu wanasoma, they are following. Other heads of state who were absent, they were following. They will call Uhuru wamuulize, Uhuru, in such a state funeral, why didn't you greet your deputy president? Of course atawaambia, deputy president kumsalimia kwa sababu ni kijana ambaye aniheshimu mimi kama baba yake. We started government together, but he's sabotaging my legacy. To make matters worse, Ruto alijiharibia zaidi by attacking the president in public, in a state function, in a president's burial. The deputy president still went ahead to attack Uhuru Kenyatta in public. So that is how William Ruto lost his trust. And he will continue losing that trust from nations. Najua, yes, Kenya tunapiga kura, tunapigia rais kura. But then, remember that African countries have external forces. The forces that fund governments. Unasikia Kenya inaenda kuomba deni kutoka mahali fulani. Chinese government has interests on who takes over from Uhuru Kenyatta. They have interest and they must know.
and they must influence a possible president whom they will work together and agree. So if Uhuru has discredited William Ruto, will the Chinese government, kwa mfano, trust William Ruto? How? It isn't possible. There are tycoons who have invested their properties in Kenya. There are industries, manufacturing industries, big industries in Kenya. Wameweka billions of shillings in their businesses. Will they trust a man who a trusted president is discrediting as unfit to hold a public office? So, that is how William Ruto killed himself. Disrespecting Uhuru is haunting him back. And if not careful, it will haunt him to the ballot. Yes. It will haunt him to the ballot. And other countries know William Ruto is unfit to be the president of Kenya. Why? Because of reasons that Uhuru has publicly and highlighted on media. That's why Uhuru has preferred Raila Odinga as his successor. You know, when wakati Mwai Kibaki shook hands with William Ruto, the likes of Kalonzo by then didn't complain. They didn't even utter anything. They did not. I don't know who's William Ruto's student, but then the repercussions awaiting William Ruto are so immense. He will regret why he disrespected Uhuru Kenyatta. I've given a practical example. You marry a lady, unataka kuwa msichana, baba yake unasikia akimwongea vibaya. Will you trust that lady to marry her? Will you? You cannot. You can't. Uhuru has gone out. Akienda mataifa ya nje akiulizwa, why are you at war with your deputy? Of course he tells them. Akienda UK anawambia, I'm at war because the man we grew together, the man I brought in government has sabotaged me and he's killing my legacy. He's killing my economy. Akienda USA, the same. The heads of state must ask him. Akienda China kuchukua loan, the heads of state must ask him, why do you always fight with your deputy? The response will be, my deputy has fought me. He has killed my economy. Now, if you are killing an economy, do you expect to be trusted? No. Ladies and gentlemen, see you in the next video. My name is Rogers Kakasungura. Keep sharing, keep subscribing. God bless you. Vote wisely. Don't fight because of politics. Because politicians fight during the day, but they eat together at night.